ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. In your book, the first chapter, introduction to the economics, collection of data, organization of data. These are the very basic part. So later on we will focus on that part also. But at now we need to look on the fourth chapter, because the lot of questions come from this part in your examinations. So exams also very near. For the first PUC students, the commerce students, and as well as the art students. So it is very important to focus on the statistics parts, because lot of questions fill in the blanks, match the following. So lot of questions they ask from this part. For example, what are the things about the histogram, like frequency, cumulative frequency, and like Ojai curve, and one bar diagram. The simple bar diagram, the one dimensional, two dimensional. So a lot of things come from here. So focusing on chapter number 4, presentation of data. See, we already studied that we collect the data from various methods, and we collect the data from primary source, from secondary source. We know what is the difference between the primary source and secondary source. So primary is when researchers going to the field and collecting the data, that is called as a primary source of data. The secondary source of data means the researcher relying on any other data, so already collected data. If he relying on that data, that is called as a secondary data. We know the basic difference of this. After completing the difficult part, we will go back for the basic parts. We will start from the scratch. We will study about the introduction to the statistics, organization of the data, presentation of the data, so collection of the data. So a lot of things we are going to study later on. So now we need to focus on the difficult part. Like the difficult chapters are like presentation of data, central tendency, correlation, index numbers. These chapters are going very important for your examinations. I think next month is your exam, the first. This class is very helpful for the commerce as well as the art students. So going into the two part. So in the first part we studying the basic information about the presentation of data. In the next segment we are going to study about the histogram, pie diagram, one dimensional diagrams, two-dimensional diagrams, and what are the difference between the simple bar diagrams and the component bar diagram and percentage bar diagram, the mosaic, the mode, median. Lot of things coming in the upcoming classes. So now we need to focus on the basic part. So this is very important to learn the basics. So I'm going from very scratch. I already told that we will discuss after completing the correlation, index number, and the central tendency. Once we completed this segment, we will again go back to the introduction to the statistics, collections of data, and a lot of things, the organization of data. So later on we will focus on that segment. So focus on questions given in your chapter backside. So the first point, statistics mean data, facts in figures. And next point, data. The second point, data generally voluminous. So voluminous means data is generally large. What is the meaning of the word voluminous? The voluminous means is large. ಸೊ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮಗ್ ಬೇಕಾದಂತ ಡಾಟಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೊಂದು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಲುವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೊಂದು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 100 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಬೋವ್ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಲೋ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ,
ಸೊ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿದು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಬಿಲೋ 60 ಅಬೋ 60 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಡಾಟಾವನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಟಾವನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಲಿತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ 2 ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಗೋ ಆನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೋರ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ರಿಲೈಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಸರ್ಚರ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಡಾಟಾ ಜನರಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಮಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಲಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಮಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾವನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ collected data could be made usable reading and easily comparing it. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಡಾಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಓದಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ data generally voluminous means large, so precisely collected data could be made usable reading and easily compared. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಡಾಟಾವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಡಾಟಾವನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 3 ಫಾರಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ನಾವು ಏನಂತಾರೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದೇದು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್, ಎರಡನೇದ್ದು ಟೇಬುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್, ಮೂರನೇದ್ದು ಡೈಗ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ 3 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಒಂದನೇದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್, ಟ್ಯಾಬುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್, third one is a diagrammatic presentation. What is the meaning of the textual descriptive presentation? If we framed the information in the text form or in the sentence form, that is called as a textual or descriptive presentation. So when we framed the data in the text form, for example, I am telling the any data or information in the sentence form, that is called as a textual or descriptive presentation. For example, this works in only in the when we have a less data. It is not work in the data is not too large. If the data is too large, it is not going to be effective. Okay, if data is very less, it is going to be very effective. Next, enable one to emphasize certain points of the presentation. So it is very important, and the importance of the textual or descriptive presentation is it is focused on the certain points. Some important points, it is focused on the certain points. So textual or descriptive presentation, we understood this is in the form of the text, in the form of the sentence, we describe the things in the descriptive presentation. Data is not too large. If data is too large, it is not a effective. Data need to be very precise and small manner. Next one is a tabular presentation. In the tabular presentation means when we present the data in the form of the ಟೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಟಾವನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟಾವನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಬುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಬುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಇಸ್ ರಾ. ಒಂದು ರೀತಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಲಮ್ಸ್, horizontal lines called as a rows. Okay, so example,
ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಲಿಟ್ರಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಂಬರ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಟೇಬಲ್ ದಿಸ್ is 3 by 3 table. This is 3 by 3 table. This is 3 into 3 table. So whatever number in this box, for example in this box there is a 68, the male is 79, female is 59, in the rural 59%, total is 68%, and in the urban male is 90%, female is 80%, total is 84%. So whatever number in this box, this is called as a cells of the table. Okay, the information given in this box, this is called as a cells of the table. This table is a 3 into 3, and the tabular presentation means when we present the data in the form of the table, that is called as a tabular presentation. In the tabular presentation we have a columns and rows. The columns means vertically and rows means and horizontal. Next one is a diagrammatic presentation of data. We already understood that there is a 3 types of the presentation of the presentation of the data. The one is the textual form or the descriptive presentation, and second one the tabular formation of the presentation, and third one is the diagrammatic presentation. So here tabular presentation of the data. So when we hear the word tabular presentation of the data, we need to understand we present the data on the basis of the table. So on the basis of the table. So ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಾಟಾವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ 4 kinds. ಸೊ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೈಂಡ್ ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ 4 kinds ಗಳು ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದೇದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ನಾವು ನಂಬರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ನಂಬರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳಿತೀವೋ ಅದನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್, ಪ್ರತಿ 1000 every 1000 male there is a 800 female. So I am studying these characteristics. If I am using the numbers, that is a quantitative. If I am using the characteristics like different gender, different sex ratio, different like nationality, location, that is called as a qualitative. On the basis of the characteristics, we focus on the qualitative data. When we know we can measure the things, we use the quantitative things. For example, when we talk about the qualitative, we say nationality, location, etc. We can't measure the nationality. For example, how many people's living in the India, USA, America. The India, America, USA is a national, like country names and location name, but we can't measure the location names. Like the names are names. That means we focus on the characteristics or qualitative variable, that is called as a qualitative. And quantitative means we can measure. For example, measured quantitative. For example, age and height. For example, income. For example, any person age can be measured, height can be measured, his income can or her income can be measured. If we measure or that is quantifiable, then we call it as a quantitative. If that is not quantifiable, that is called as a qualitative. So this is the two difference.
There is a basic two difference between the qualitative and the quantitative. We can measure in terms of the numbers quantitative, but we can't measure in terms of the number, that is called as a qualitative. Then on the basis of the, we measure the, we classify the tables or tabulation on the basis temporal. What is the meaning of temporal? According to the time. Temporal means when we classify the table according to the time, for example, hours, days, weeks, months. On the basis of the months, weeks, year, we classify the table, that is called as a temporal classification of the tabulation. For example, I am studying the male-female sex ratio from 1991, 1992, 1993. When I am using the years, this is called as a temporal. This is called as a temporal. And next, what is the meaning of the spatter? The spatter means basis of the place, basis of the geographic place, we call it as a spatter. When we divide the information on the basis of the places, when we make the table on the basis of the places, we call it as a spatial classification tabulation. For example, on the basis of the village, town, blocks, country. For example, when I want to focus, or I want to compare between India, USA, Japan. I want to compare the export import of India. I want to compare the export import of USA, export import of the Japan. When I am focusing on the countries, I am comparing between the countries' numbers. Then when I make the on the basis of the country the table, that called as a spatial tabulation. So qualitative on the basis of the characteristics, we can't measure in terms of the number. For example, male, female. Okay. Then quantitative means measured quantitatively, which can be expressed in terms of the numbers. For example, age, height, and income. And temporal means according to the time. For example, days, hours, weeks, months. So this is called as a temporal. According to the time, if we divide the any table, that is called as a temporal classification of the tabulation. According to the place, for example, village, town, block, country, district, anything. On the basis of the place, we do the classification, that is called as a spatial. So these four important classification used in the tabulation in the four kinds. For example, this is very important. So the broadly we use all this classification in the tabulation. One is qualitative, another one is a quantitative, another one is a temporal, another one is a spatial. So these four are very important. So you ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ tabulation of data in parts of the table. ಸೊ ಒಂದು ಟೇಬಲಿನ ಗುಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡಾಟಾವನ್ನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ಈಗ ನಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಇಮೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಟೇಬಲ್ಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ನಾನು ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ವೆಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 8 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಡಾಟಾವನ್ನ ನಾನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ how many parts? There is a 8 parts. So which parts? So one and the number one is table number. We need to indicate the table number. For example, this table number is, the table number is, for example, here this is 4.2 table. I am focusing on the child sex ratio, the India child sex ratio. It is very important mentioning the table number, because table number help us to finding the particular table. So if we are making any table, we need to first indicate the table number. Next, title. So we need to indicate the title. For example, 4.2 table show the child sex ratio of India. Child sex ratio of India.
Next, captions are column headings. So captions or column headings also very important. We understood that making of the table we need columns and we need rows. So for example, in these columns we indicate some headings. For example, child sex ratio, here I write male, here I write female. So these headings are called as a column headings or caption headings. So caption headings or column headings, both are same thing. And next, stubs are raw headings. Stubs means, this can be asked in your examination. Stubs means raw headings. Raw means this side, your left side, this is my left hand side, these boxes indicate the raw headings. Raw heading means, for example, here I written male female, I can write here rural and urban. Okay, how much child sex ratio in the rural place of India, in the urban place of India, I can say that. So if any heading in the raw table, that is called as a raw heading. If any heading in the column side, this is called as a column, this is called as a column heading or the caption heading. The raw headings also called as a stubs and the column heading also called as a caption heading. So this is very important, captions heading. So next, body of the table. So whatever number indicate in these under the table, so this is called as a body of the table. So body of table indicate the most important numbers and the most important information including in this body of the table. Okay, next, unit of measurement. So in which terms you measuring the things, that is also very important. For example, I am thinking the how much India GDP is growing every year. I need to mention here India GDP I am mentioning in the crores or I am mentioning in the lakhs. In which units I am measuring the things, we need to mention, this is also important. And next, unit of the measurement. Next, source. Source means this information taken with, so for example, whatever I am mentioning the information in the table, that information took from for example in 2011 census, from economic survey, some budget. So the source means the main part of the informations, the main part of the data. For example, so source ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೋಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ರಿಲಯಬಲ್ ಡಾಟಾ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2011 census. So this information taken from the 2011 census. Okay, the source means the information taken from in that place. For example, in the that like that survey, that economic survey, that budget, that 2011 census. So the information taken from there, that we indicate in the terms of the source. The source is very important part of the any table. Next, the important thing is note. So after making one good table, we need to mention the note also. This note indicate not self-explanatory. The note is not self-explanatory, not being explained. It is just a note, like for example, the numbers I mentioned in this table, like approximately. If I written here approximately, like I'm making this is a round figure for study understanding. If I'm adding extra things in the note, that is called as a note. So these 8 parts are very important for making any good table. So what are the 8 parts? The one is a table number, the second is a title, next is a caption or the column headings, and next are the raw or the stubs are raw headings. So you need to remember raw heading means that is the stubs, and the body of the table also important, and the unit of the measurement also important, and the source and the note. So you need to remember these 8 parts. So this side I given the one table picture, so you can see here. So table number, the title, the captions. You need to remember captions means column headings, stubs means raw headings, body of the table means this whatever number here, the main part is the body of the table, and unit of the measurement, and the source and the note. For example, if you are studying about the water in terms of which you are studying, like in the liters,
For example, I'm studying about the roads. So roads I'm studying in terms of the kilometer or meter, centimeter. So these things we say that is called as a unit of the measurement. In which unit you are measuring the things, that is called as a unit of the measurement.